Our session this morning will be slide presentation of X-ray, which might stop on certain important topics. And we are not going to discuss the slide as only we need to approach the slide in a way of description reporting, just like reporting, and then we have to have the diagnosis and then to discuss the diagnosis, okay? But the questions in the exam will be different. The question in the exam will be what is the diagnosis, or comment on this X-ray, or mention further investigations, but we are going to discuss it in a teaching way. Anyway, next slide please. You know, this is the history of this patient. This patient presented with chest pain, and the chest pain was very suggestive of myocardial infarction. He did very well in the CCU and discharged in a good condition. And then after a few months later, he came with recurrent attacks of palpitation and sometimes syncope. And the ECG revealed ventricular tachycardia, current ventricular tachycardia. This is his X-ray, which is a part of investigations. Just I would like somebody of you to comment on the X-ray abnormalities. عندنا اكو فد swelling بالleft side اكو attached to the left ventricle. Any suspicion of ventricular aneurysm? Don't go to the There's a bulge. Yes, a bulge. And what about this bulge? It is circular like. Circular, yes, about. And what furthermore? There is a line like which is dense, as if it's a calcification. Yes. And this bulge seems to be out of the border of left ventricle. Yes. And on taking lateral view, this is a very nice circular. هذا المقطع مالته it's a circular where it is more dense. يعني the filling of this is more dense than the others. And the Mustafa, they are most likely to be ventricular aneurysm. Left ventricular aneurysm. What is this? This is a late complication of myocardial infarction. And this is a dreadful complications where it might be a serious. What is the seriousness of these complications? Rupture. It might rupture easily. So I want. Second, it's a source, yes? It is area which is not synchronized with the left ventricular contraction. Yes. So this is this kinetic area. This is area of dyskinesia. Yeah, and this is will move paradox in a paradox way. When the left ventricle contracts, it will bulge, and when it's relaxed, it will go in. And this is on a paradox area which is not beneficial, ineffective in ejection, in contributing in the strong volume of the left ventricle. So it is on a cause for heart failure, left ventricular failure. And second complications, thrombus. Yes, it is an area which is less movable, not muscular. It's a fibrous area. There is liability of formation of a big thrombus. And this thrombus is the source of the showering emboli anywhere in the body, and particularly the brain. So one of the presentation of this is stroke. Stroke is another representation. Any stroke after myocardial infarction, you have to do an echocardiogram to diagnose what? Aneurysm. The best diagnosis of aneurysm? Echo. Should be echo. What you will see in the echo? This kinetic area. Bulging. Yes. Bulging. By the 2D you will see the bulge, or by auad you will see the dyskinetic movement of this area, and at the same time we are going to see the content of this area, whether there is thrombus or not. And second diagnosis, second investigation, which is important in the diagnosis. Correct, yes. But with caution. This with caution. This is an area which is liable for rupture. Once the catheter touches this area, probably you might precipitate rupture of the. So you will have to be
very careful, and this should be done in a place where there is where you are packed by a cardiac surgeon. So other what if this patient coming to you, the management is the most important step of the management. You have to anticoagulate this patient to prevent what? Showering. Second, antiarrhythmic drug. 3, prepare your patient for surgery. The only safe way to risk this patient is to do aneurysmal resection, and you have to do resection of this area to avoid these complications. طبعا should be preceded by coronary angio before doing the resection of the aneurysmal area. So this is what diagnosis? Ventricular aneurysm. Due to lead complication of myocardial infarction. هاي شلون احنا نشك بيها بصراحة؟ قبل ما نسوي اكس راي ما سوينا اكس راي الا على بناء على سسبشن. اذا نسوي اي سي جي after 1 month ونلاقي هذا still SC elevation فthis indicate what? Aneurysm. Next. نعم. Increase risk of the infected endocarditis. Yes. Any abnormal area in the cardiovascular, so within the heart itself or even in the vessels. If there's aneurysm in the aorta, it's a source of infective endocarditis. So this is, yes, I accept this is in fact, if this patient is presented with a prolonged fever, you have to think with an infective endocarditis. So, with investigation, ممكن نستخدم MRI as a diagnostic of the. Yes, definitely. MRI is a good diagnostic tool. You can use yes. Instead of the catheterization. Of the cath. Yes, next. Right. Other patient presented with such presentation اللي هي shortness of breath during exertion وبعدين even during rest paroxysmal and the bilateral villus edema. I want one of you to comment on this X-ray. There is a very huge heart size, cardiomegaly. Bilateral obliteration of the costophrenic angle. What else? There is a shadow, right side. So if you connect all these together with the history, this is congestive heart failure. What about that shadow? On the right side. هذا يسموه سودا تيومر اللي هو فيشر إديمة in between the lobes, collection of the fluid, ويصير هذا الشادو نسميه سودو تيومر اللي هو again هو إديمة يعني بس مو هذا. الحقيقة هذا ما واضحة اللي هو civilization of the hilar veins. يعني المفروض تكون لو هي congested تكون كلش واضحة dilated vein toward the upper toward the apical area. يسموه civilizations. But the only what could be the causes of this cardiomegaly? Could be dilated يعني ischemic myopathy. What else? ممكن idiopathic dilated cardiomyopathy. أخذوا قاعدة differential diagnosis مع أي huge cardiomegaly. Cardiomyopathy. لا. Idiopathic cardiomyopathy. Dilated cardiomyopathy. Multivalvular lesions. What else بعد? Congenital heart disease. Advanced mitral stenosis at the very late stage. This is again the differential diagnosis of such a huge cardiomegaly. But this patient with the history is on a congestive heart failure with bilateral. Next. What? هذا البيشنت elderly patient and the fever اللي هو chronic long standing fever reductive cough, hemoptysis, weight loss وهاي الchest X-ray مالتي اللي تشوفوها.
What investigation سوينا furthermore? هذا الهيستوري. Yes, very good. CT scan is a is very helpful. Anatomical diagnosis. نعطيك anatomical changes واضحة. بعد شو تسوي لها؟ Very important. هذا فيبر وهذا بالعراق ما you have to do an سبوتم for acid bacilli and you have to investigate this patient for TB بدون مناقش. Whatever the cause. What else? طبعا احنا cytology ما يفارقنا بأي واحد elderly. So you have to do sputum for cytology. What abnormal X-ray finding يا عامر؟ صار عندنا bilateral non-homogeneous obesities more in the right middle zone. يعني تقدر تقول shadows fluffy shadows موجودة بالرايت سايد بس مو ذاك الواضح. What else بعد أوضح بعد there is an ما بيه تشو لا بالرايت اللي هذه differential diagnosis ما شنو؟ cavitations or large bully. cavitation. What other causes of cavitations يعني ممكن تعددوها؟ Hydatid is very regular. This is not regular. TB احنا سكوما سيل كارسينوما ممكن. يعني necrotic tumor with necrosis وعد. سكوما سيل كارسينوما infections. وجنر جرانيلوما. وجنر cavitations بعد لا infection. Yes, يعني fungal infection sometimes. كليبسيلا وستاف أوريا. كليبسيلا عافية. Next. وجنر يعني next وجنر cavitation. Next. infection staph كليبسيلا انيروب سكوما سيل كارسينوما عافية مصطفى بالمونري انفاق وجنر جرانيلوما روماتويد نوديولز. إذا ممكن نوديولز أما يصير بها cavitation وسوينا هاي الشغلات. Next. هذا elderly man presented with acute respiratory failure. The woman, sorry, she had been sick for 2 weeks with fever, cough, purulent sputum. This was يعني هذا history suggestive of what? Respiratory distress. Fever, cough, purulent. Respiratory distress syndrome يعني severe pneumonia. Respiratory bilateral. هو اكو bilateral shadow بالمناسبة. There is a bilateral shadow. حتى الهارت اللارج. فcould be what? Could be a bilateral bronchopneumonia, differential diagnosis. Pneumonia and so next it is a يعني the most severe pneumonia is bronchopneumonia اللي هي شنو المايكرو اورجانيزم يسوون bilateral chest finding or pneumonic consolidation. Stress, Genella, gram-negative Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa اللي هو next. هذا الرجال اللي هو عمره 60 سنة. This man presented with severe chest pain of sudden onset. Yes. كل sudden onset chest pain نخلي بالنا الأشياء التالية. أولاً pneumothorax. Second dissecting aneurysm. 3 pulmonary embolism. Yeah, the sudden chest pain وخصوصاً إذا كان localized وخصوصاً إذا كان بكاركتر. What character diagnostic for certain يعني diagnostic clinical features؟ إذا كان stab like pneumothorax. واش عيدين؟ هذا أنت in front of these differential diagnosis. What next investigation تسوي؟ CT spiral CT chest. راح ينطيك بالضبط أنت where you are. واش يعني مين يعطينا description يعني موجودة؟ هسه تشوفون الميديستانا مش فيه وايد prominent aortic knuckle موجود. prominent aortic بعد مو بس هذا الليفت شادو هنا بالرايت هم مالتين الاورت يعني كانه بالرايت سايد هو الليفت ورايت. فعازف الدليل انا thoracic aneurysmal aortic dilatation could be due to dissecting. So dissecting aortic could be a possibility. Next. Dissecting thoracic aneurysm
is a very good possibility, but still the CT scan is very important to be done for this patient. من عنده كومنت على هذا؟ صار بدنا نرجع ثاني اكو هايبر ترانسلوسنتي نعم. بالرايت سايد هايبر ترانسلوسنتي. لا هو هذا الشدة هذا سببه يعني معطيني السلايد صار يعني فاقد بعض المعالم. استاذ الليفت بوردر اوف ذا هارت ما اوبليتريتد تقريبا. اي ممكن يشيلوا هذا اللي هذا يكسر. هذا جانا في الهيستوري اللي هو ديسنيا وارثوبينيا وباركسيزم والترانزنيا. What is important diagnostic X-ray finding? Trachea deviated to the right. أول فارمين نشوف هاي السيامة استشات اللي هي this is أنا يعني this is indicating واحد سوى كبج. من واحد سوى كبج وهذا الهارت مالت السايز مالت شلون سايز مال الهارت؟ كارديوميجالي. بعدين اكو شادو انفولفمنت بالرايت خوش فمعناه اكو سجسف اوف وات اوف سجسف اوف هارت فيلر نكست كونجستيف هارت فيلر اللي عندنا كارديوميجالي وعندنا ابر لوب pulmonary vein diversion اللي ما بنشوفه الكيري ما موجوده ما نشوفها لان سلايد المعالم مالته مش واضحه بس ديفنتلي there is a cardiomegaly واستشات مال الكبج. هاي خلينا نفكر بالاسكيميك كونجستيف هارت فيلر. فانتم تشوفون هاي دايجنوستيك. خوش. This middle age man recently diagnosed with inoperable lung cancer. هذا هو جايب لك كانسر. clinical examination showed distended neck veins. المفروض هسه تشوف هاي اكو كل سؤال اكو يسموه كي اوف انسر. حتى باللون من يجيك بريتن اكو يسموه كي مال انسرز. فانت دائما شخص جواها على مود من تيجي تنسال سواء ام سي كيو ولا يعني وات از ذا دايجنوز وكذا تفيدك. فبعض الكي اوف انسر. clinical examination distended neck vein هذا كي رقم 1. رقم 2 ما فيها ساوند كي نمبر 2 وعندك الكي الاولي اللي هو انوبرابل كانسر. خوش؟ فشنو مش راح اسالكم؟ بريكارديا في وجهين. بريكارديا في وجهين. This is أنا malignant بريكارديا diffusion مسوينا تمبلات بحيث هذا مسوينا نيكليا ومساعدين اياها ومسوينا كل هالامور. فديس از أنا this is a severe pericardial effusion cardiac tamponade. It is a malignant because the history is suggestive inoperable bronchogenic carcinoma. فهاي الكي مالتنا inoperable cancer, neck vein, muffled sound. These are keys for the diagnosis. Next slide. Pericardial from massive pericardial effusion. Next. خوش. Very nice. هاي فد وحدة كانت بالتويتة في سنين طويلة طلعت ورا تي بي. بعدين presented with severe asthma. خوش. أنا قاعد أغير المنظور مال السؤال. What is the cause of the asthma? asthma. فانجل انفكشن راح يصير. This is a fungal infection. وشلون يصير الاسمى بالفانجل infection؟ صار نفس البرزنتيشن بس نوت ريسبونس تو ريجولار تريتمنت. وهذا ريزن اوف فيدا سيرج. فيها ويصيرون allergic يعني ريسبونس يعني allergic response for the fungal itself and for the treatment. بالنهاية شوف ترى وايد ناس يجونا اسمى بالالدرلي قاعد تسوي digging in their history تلاقيهم tuberculous in origin. You have not to consider any asthmatic patient elderly as straightforward asthma without ruling the previous or TB. زين هذا إذا جانا severe massive hemoptysis. Again, the cause is what? ممكن فانجل. اللي هو شو نسميه؟ aspergilloma or mycetoma. هذا diagnose another diagnostic aid. هو الاكستراكشن مال هذا يبغى انفستيجيشن. هسه انفستيجيشن. صار احنا عندنا كمبيوتر بيكتشر يوزنوفيل هاي ممكن اسوي سيرولوجي فور فن ما يخالف. بعد سي تي ستار. سي تي very important. سي تي give you the diagnosis. هذا يطلع حلو. والله next. This is my stoma right lobe. Aspergillus fumigatus
وتجي البرزنتيشن كذا. طبعا التريتمنت مالتها هاي صحيح انت انتي فانجل، صحيح انت برونكودايليتر، صحيح سيرجري، لان هذا مصدر للهيموبتيسيس وبلاد لوس. So I would advise surgery for such patient presenting with recurrent hemoptysis. Yes, next. هذا جانا presented with fever, cough ويانج، يعني middle age ما يخالف دون سبيوتان for 1 week. بعد what is شنو هذا الابنورماليتي بالاكس راي؟ consolidation at the right lower لا lobe. هو الرايت سايد كلير، قصدي رايت بورد اوف ذا هارت از كلير، فما قدم Right lower lobe of the lung. لا كلها كلير، بس اكو شادو Consolidation. اللي هي above the diaphragm. كويس؟ Pneumonic consolidation. يعني Pneumonic consolidation. consolidation. هذا شو يسوي الانفستيجيشن؟ مهم جدا. سويدان فيبر كل فيبر، كل شادو فوق الدايفرام عيني ليش سوى ابدومينال؟ كل شادو فوق الدايفرام. يعني ما تدري هل هو هذا برايمرلي ميكشيس اونلي، لو هو جاينا من الليفر، لو جاينا من الابدومينال اورجنز. فالابدومينال سيتي از امبورتنت يكون هذا اكستنشن من الليفر في البص وفي هذا، اور ات مايت بي اون او سم تايم نفسه هذا الشادو اذا هو نيمونيا يسوي لنا manifestation بالابدومين. فالابدومينال ultrasound is an important. طبعا investigation for the sputum investigation كلش مهمة. Yes. Next thing. pneumonia. This is only pneumonia. Okay, thank you. يعني ماكو مشكلة تعالج كنيمونيا. Next. صار اير برونكوجرام كاتب يعني الاير بروجرام صح ما قاعد اشوفها انا بالضبط بالاكس راي هاي، لان هاي احنا الاكس راي سلايدات شوي معطيها على مود تصير within the هذا. لو اكس راي ريال يجوز تشوفها. نكست. هذا الهيستوري middle aged female chronic productive cough for many years. طيب هسه عيد description of the X-ray, commenting, reporting. انتوا تعرفون how to comment on X-ray. Yes. يعني انت لو يعني الرولز مع commenting on X-ray لو تبدي بالabnormalities وتروح، لو تبدي systematic تاخذ السوفت تشو على صفحه كلها تخلص معدها، وبعدين تاخذ البونز، وبعدين تجي راح النهايه انت تعبر فوق الابنورماليتيز، ومن تعبر فوق الابنورماليتيز راح انت تعزيها لون السوفت تشو لون البونز. خوش؟ فانت لا بالسوفت تشو تبدي هاي اللون كلها كلير باور بالفوق كلير، بالعكس هايبرلوسنت يعني as if it is emphysematous changes. بعدين تنزل جوا بالبوث لانجز تشوف اكو cystic changes من both side، اكثر شيء بالليفت سايد. خوش؟ فالسيستيك changes اكثر شيء بالليفت سايد وبالرايت موجوده. وشوف حتى البرونكال تري اللي شوف البرونكيولز او البرونك يعني سمول برونكاي شلون الشادو صار مدوسه بصعب عليك يعني شادوز يعني. This is unsuggestive of what? Bronchitis. What is the diagnostic investigation for bronchitis? CT scan. CT scan. Next. باع السيتي فوق لكن كلها سيس. إذا هاي عمرها صغير بيش نفكر؟ cystic fibrosis. Very important يعني bronchitis. It is very important to think with bronchitis and congenital bronchitis with cystic fibrosis. Depend on the age, depend on the clinical features, depend on the presentation. يعني إذا واحد جاني sinus recurrent والانفكتايل وعنده bronchitis لازم أسوي له إيكو، لازم أسوي له chest X-ray حتى أتأكد ما عنده dextrocardia. خوش؟ فدي صار يعني collection of congenital syndromes. وبنفس الوقت أنت you have to investigate patient تأخذ history مع childhood history، عنده recurrent diarrhea, recurrent chest infection, family history يكون cystic fibrosis. مو بس هاي اللي يهمني بعد أكثر وخصوصا ببلدنا كل bronchitis might be due to neglected TB. neglected TB management بالنهاية تنتهي bronchitis وللتالي المريض يعني ينحط الشكل، وهذا يكون مدعاة كل ما يصير flaring of the TB يجيك البيشنت with recurrent hemoptysis. شنو الكومبليكيشن of bronchitis يعني؟
صدر كرات انفكشن. اول شيء ريكارنت انفكشن هاي واحده. ابسس طبعا اهم كومبليكيشن هو ازعاج سوشيال كومبليكيشن. قاعد بالمجالس 24 ساعه يروح يطلع بلغم لو يبلعها لو يطلعها وهاي بوست كونديشن فشيء مزعج. فاذا اول ازعاج هو سوشيال امبارسمنت. سكند قلنا انفكشن ريكارنت انفكشن. brain abscess او business. حكي it is a cause of lung abscess ويسوي لنا brain abscess. amyloidosis. Amyloidosis it is another important complication. recurrent hemolysis فكل هاي ممكن أنا complications. what is unobstructive airway disease by the way بالنهاية يصيرون it is a dead space. بالنهاية يصيرون a dead space بالإضافة إلى bronchi. فإت is on a waste of respiratory function. treatment مالتها توصل antibiotic physiotherapy. طبعا لا تجاوبني الشيء يقول depend on whether it is unilateral or bilateral. إذا unilateral and you are sure the cause is a local cause treatment مالتها سيرجري تخلص من عندها لأن هاي source of infection مثل ما قالوا. وإذا bilateral physiotherapy antibiotic. يعني these are the important. Sometimes we need bronchodilators and antibiotics together. Oxygen, supportive oxygen during the acute or chronic exacerbations. And these are. إذا نشك بأميلويدوسيس شلون نشخصها؟ ناخذ شو اسمه بايوبسي من الركتم. rectal biopsy with Congo staining. يعني راح نصل إلى diagnosis of amyloidosis. Bronchiectasis it is somewhat troublesome. يلا next thing. هذا middle age female smoker hemoptysis و loss of weight. abnormalities بالإكساي موجودة. right side pleural effusion. بس أريد هاي نقطة مهمة جدا البلورال. الإبيدن مال البلورال effusion كلش كلير. شلون نميز هذا البلورال effusion؟ من اللاين مالتنا الجاي الشكل هذا definitely pleural effusion ما يخلط. بس هذا البلورال effusion تقريبا شبه يعني very severe pleural effusion with tracheal central vision مفكر بالمصدر. مفكر شنو؟ إلى massive pleural effusion with tracheal central vision مفكر. لا يعني there should be on ليجن بالاذر سايد راح يصير كومبنسيتري يعني واحد سحب الثاني. الكوليجن هو له علاقه بالبلورال افيوجن وله علاقه بقي هذا ثابت كولاس. اذا كولاس فايبراتيك كونسوليديشن اي تايب اوف كونسوليديشن يعني وذر يتزنى كولابس كونسوليديشن نيمونيك اور مالجننت كونسوليديشن. هاي البيشنت هي سموكر. اذا هذا كي واحده malignant هيموتيسيس خوش يعني هاكلها كيز فور سين malignant collapse او اتلكتسيس اللي مسوي لنا هذا الشادوز و associated with definitely the pleural effusion. والpleural effusion مالته malignant اللي هو recurrent on aspiration. Next. The muscle in the right lung is arising from right here, right bronchial. I don't suggest of advancement of your. Next. Question. هذا البيشنت recent onset dyspnea. recent شوف هاي دواء حطه recent onset dyspnea وبعدين ستريكوماتيسيس what is the diagnosis. زين هو شنو abnormality كان نشوفه؟ لان homogeneous opacity involved in the upper والmiddle zone بالleft side. most of the left بعدين diaphragm بالleft side. تراكيا مع جزء من هذه collapse يعني left lung collapse. total lung collapse. Next. This collapse affects of the left lung. وما ندري السبب مالته لازم شو نسوي؟ bronchoscopy CT. يعني bronchoscopy is important. Yes. Next. خوش. هذا احنا عندنا قاعدة المألوفة هسه أنا أريد من واحدكم يعدل لي الابنورماليتيز بالإكس راي موجودة. What are the abnormalities? widening in the spinal. widening in the spinal. يعني مو ديشة قوية. bilateral infiltration. أو infiltration bilateral.
واكو ماس بالليفت ابر ماس وشادو يعني يس. بعد شنو عندنا؟ بعد التجربة Penetration of the costa frank angle بالرايت. لا هذا عبارة يعني السين أكثر. زين في الدايفرام مساوي هنا نازل دافعون اي نازل. اكو وجه ماركيتد بالرايت سايد. شيء اوكي مو رايت سايد. هي ما تراك شيء. This is أنا multi lesions اللي هي موجودة شدوا هنا but this is most likely to be pneumothorax due to tuberculosis يعني احتمال spontaneous pneumothorax because of a lesion موجود. lesion definitely موجود. ترى لازم واحد بالpneumothorax يفكر في lesion underlying lesion. فهذا underlying lesion شنو most likely؟ تي بي. يلا next. Silicosis, progressive massive fibrosis. This patient is right pneumothorax خوش إذا pneumothorax موجودة. In addition there is bilateral diffuse metastatic adenocarcinoma silicosis. هاي differential diagnosis. ضحكوا عيني. بالنسبة للسيليكوسيس والتي بي ما يتفرقون in most of the cases. فأنت you have to think with يعني والتي بي لازم يبقى وياك يعني should be considered in any differential diagnosis. ففكر بهذا من differential diagnosis adenocarcinoma silicosis وhistoplasmosis كلها هذه these are differential diagnoses. الprominent diagnosis اللي هو sudden deterioration هو pneumothorax والunderlying multiple fibrosis is it viral fungal TB fibrotic changes only. Next. هذا الهيستوري مالته sudden onset left side chest pain. sudden onset حقنا كل sudden شنو؟ اللي مال نيوموثوراكس. شو دليل لنا النيوموثوراكس هذا؟ اكو chest hyperinflated. انا وياك صحيح بس والله هاي من الاشياء الواحد يعتبرها نورمال الا اذا اكو شيء غير طبيعي موجود. الان موجود طبعا انت الا هاي تجربها تصير كذا انه بعد اي شيء واحد يعتمد عليه اكثر. الهارت دائما يدور شنو؟ عبالك مرسوم قلم معروف. عبالك مال فعلا يعني مال نيموثوراكس. يعني هواء air around the medicine. Yes. Next. نشوف شنو؟ This patient لقى be otherwise healthy and this is going to be called primary spontaneous pneumothorax. اللي خلينا فهذا اكو ترى واضحه بالفوق بس مو هو اسباب صراحه يعني تيجي من هون لا بس الريال اكسترا مو ديفيكولت بس هاي يعني سلايد الريال سلايد هسه عندي واضحه اللي عنها سلايد صارت هيك خوش بس الشيء اللي دائما يدور هذا يعني عبالك الهارت برسوم كلام دائما يدور. نكست هذا الاكس راي هي بشخص نفسه بس باعوا على السي تي سكان وعلى التشيست اكس راي اخروا الهيستوري مالته يقول لك هذا يجي للإمرجنسي والشوك and for the history of febrile illness he required intubation مسوي له intubation was started on inotropes. What is the cause of presentation؟ التشيست اكس راي مالته هناك نايم سي سي يو واكو مونيتورينج ما نقدر نقول ابنورماليتي بصراحه الا هي in the standing position. بس الشيء اللي لافت النظر باو رايت سايد diaphragm elevated يعني باو سي تي سكان مال الابدومن ليفر ودائما يدور في الشدو همينه واكو سبيس اوف لانج ليجن يعني ليتك ليجن قصدي يعني عباره كولكشن مال باص على ابسس. فهذا هو اللي هو هيباتيك ابسس sending to the sub مو باللنج sub كولكشن سوينا على الاديفيشن هذا. وهذا البيشنت الى ورا ما تسوي السي سكان لازم شو نسوي له؟
لازم نسوي له درينج، وهذا درينج نوديه وين؟ Consultation to- والانفستيجيشن مهمة كلتشرات درام سين، وبنفس الوقت نسوي له consultation to surgery. أهم شيء الكلتشر طبعا، ونسوي كلتشر for Europe and Europe very important. و you have to investigate this patient for diabetes mellitus. It's important عيني. and هذا البرزنتيشن مالت الشوك شنو هذا شغال؟ سبتك شو شوك شنو يعني فهي required registration definitely for good cover of antibiotic for long time, treatment of an abscess. Next. فهو يقول لك هذا rupture liver abscess والكولكشن اللي هو سواه البرزنت. Yes. فهذا على بالانفستيجيشن Klebsiella or amoebiasis. Next time. وش هذا هم عنده كبج. هذا هو الجانب presented with cardiogenic shock. with this chest X-ray on arrival. شنو الابنورماليتيز موجودة فيها؟ كارديوميجاليس بالتأكيد. وادي الميديستاينا. وادي الميديستاينا. واكو شدة اكو pulmonary fissure edema ذاك. وcongestive heart failure. Yes. Next. CT scan was taken. هذا يقول لك what is the diagnosis next? foreign body. right lower zone. ارجع عليه. هذا ذاك foreign body يعتبر. السيتي والله. هذا. Next. توث وانا والله. على هذا الشجر. رجع. هذا التوث موجود هذا بالبرونكاس هنا بالنص بالسنتر هذا. اي والله تبردي خوش. طبعا بيني اي وانا طلع لنا اكسر والله. هذا شو هذا اللي جوا على الرايت كلير كلش كلير. This is a retrospective thinking. No one of us could catch this abnormality. Next. هسه شنو الابنورماليتيز الموجودة؟ يعني هذا اللانج هاي كلير ما بيشال كلير. السيشنز مالته اوكي اكسبتد ولا هالشيء مالته الهارت ما كذا، بس هذا براي سايد ما يعني ابنورمال مو عادة بالليفت سايد. لا هاي فد ابنورماليتيز او فد فايندينج يصير الكولون بين الليفر بين الدايفرام ولا اسم عيني طلعوا عيني هذا يسموها تشيلدايتس. هو تشيلدايتي هذا أسرافية ساين تشيلدايتي ديسكرايب النوم ضربت حوالي 1911 وعاش جديد شكرا هاي فديس is a diaphragm يعني الترانسفيرس كولون يعني interpose between the diaphragm و between the liver. وهذا مكتسب هذا المنعود اسمه تشيلدايتي وصفها بعام 1911 وسموها باسم تشيلدايتس ساينس. اوكي ما له كل قيمه من ناحيه from medical point of view. Next. هذا الشيء باوع ايش بس تركزون على هاي وبعدين تركزون على هاي الشغلات بعدين شوفوا شوفوا شو مدور بعدين لا باوعوا هاي الساينس مال من شو نسميها الساين؟ لا هاي وهاي هو 8 سنة عمره ولكن لعبوا هاي كي
sand rubble. Not silicosis هاي calcification. size ما سيليكوز هاي شو يسموها egg shell calcification. next دقيقة والله دقيقة. يا دحبار هاي وهاي طبعا ما تقدر هاي بس خزي هذا ريتيكولار ما دي برشا ايه اوكي another slide. next silicosis والاكشن ساينز طبعا هاي ما تصير بس اول تصير بساركويدوسيس لمفوما كذا الى اخره يعني differential diagnosis should be used إذا sarcoidosis, Hodgkin lymphoma, or cool workers, pneumoconiosis. Next. Causes of asymptomatic creator started to have polyuria epilepsy. But you know what? During summertime, blood sugar normal. Sarcoidosis. هاي شو اسميها هاي؟ bilateral shadow diagnostic of what? Sarcoidosis. هذا chest representation. شنو chest هذا chest representation؟ هذا اللي stage 1 cell infiltration fibrosis ممكن. fibrosis بعدين advanced fibrosis و cell involvement of all the chest even the blood. Sarcoidosis. This is the radiological finding of sarcoidosis stage 1. Next. Bilateral hyointestinal adenopathy of sarcoidosis. Bronchoscopy مهم و lung biopsy 60% diagnosis biopsy. Next thing. هذا واحد جاينا مين؟ بجاستريك worsening of shortness of breath. هذا شوفوا الكي بجاستريك بين worsening of shortness of breath اللي هو عنده already يعني chronic obstructive وأعطيه شوية acute metabolic acidosis. This is extreme. شنو abnormalities موجودة؟ هذا air under diaphragm. من يجينا واحد أول شيء بجاستريك بين وقال عنده diaphragم بيش نفكر؟ ولا جاينا من dialysis ولا قالنا hypertension وacidosis was managed conservatively on dialysis. Watch any. So this is air under diaphragm. Next thing. Hemobaritonium بنسميه المصطلح مالته وهو air under diaphragm ما يخالف وهي diagnosis of tubercular cancer. Next. They are presented and they were for acute onset chest pain. Acute onset chest pain. دائما acute onset chest pain والإكساي name the most obvious abnormalities. يعني إذا امتحان مضطر شو تسوي شو تقول؟ حتى لو ما شاء الله. Next. يلا next. إذا صار في زمني مثلا. طلعوا الإكساي. ارجع عليه. كل شيء. هاي الابنورماليتيز. سيرجيكال. هذا يقدر يصيغ اكزامينشن ديال زواج سبلتاس اندر سكان. يعني صارت سبكتين سكر عشان فيها وايد. Next. So recurrent epistaxis. This was here. J6. Epistaxis دائما. وقنا هاي. لا إذا وقنا هاي جود بوستر سيندروم. اكو هرس تراس هي فاسكولايتس. لا مو سيرفيبر لا. جود بوستر سيندروم. هذا أربع مليون أصلاً بايلات يعني ليف انفولمنت أو تلانجكتيزيا. لا يسمونه هيموراجيك تلانجكتيزيا. طبعاً إكسري ما يقدر يشخص إلى ما يشتري. هاي عنها اي بي مالفورميشن. هاي اي بي مالفورميشن هاي. بالتشيست اكس راي. نكست. شوف الليفر همينه كلها تلانجكتيزيا. من جونز. الدكتوري هيموراجيك تلانجكتيزيا. هذا ارتيريو فينس مالفورميشن هاي. أنا إكس راي تقول له تسوي فيزيكال ساينس أو شيء. هسه إكس راي نكمل يلا نيكست. هاي بريست طبعا هذا فيميل
smoker 5 years history of dyspnea exertional. فأنت هذا اللي تمس ريبورت في الإكس راي. يلا من يسوي ريبورتنج؟ اكو عندنا نون هوموجينوس اوباسيتي بالرايت لور لوب. اكو نودينج عندنا في اورتك. لا لا ما ولا كنت تعرف السبب؟ Prominent. عمر عدي. This is the Good. Next. Chronic obstructive pulmonary diseases. Chronic obstructive pulmonary vascular collapse. Then only chronic obstructive. Next. Question. Actually, log history of this new exertional bilateral chest X-ray should be a thoracentesis done. يقول لك هذا نسوي له thoracentesis. clear. باو. دعك الهارت. دعك هالشيء هنا. هالشيء. What is the diagnosis? بالكارديو That is congestive heart failure. Serious cardiomyopathy, cardiomyopathy too, and central heart disease. Ischemic myopathy. Next. Get your problem to the cuff. Shortness of breath, loss of weight. 4 months loss of weight. There was, this is his strain. What's the most likely diagnosis? هسه أنا كلش مهم الهيستوري. Weight loss, يعني كف وشورتنس اوف بريث. كانت تعطونا شنو؟ ريتيكولونوديولار شنو؟ بس شوي. بايلاترال ريتيكولونوديولار شنو؟ ملياري. ملياري سكند. Most likely ملياري. Next. سامي مو سير ديفيوز يعني. لا نيموسيستيك كاريني. شنو القصة؟ The X-ray shows bilateral infiltrate and air bronchocum. لكن ارجع النبض عليها. فالانفلتراتيف تشينجز عوالق يعني مجري. يعني كلمانا اتش اي في كيف؟ نيموسيستيك كاريني. وينه؟ Well, it's very difficult. Next. Middle effluent, non-smoker. Non-smoker was recently diagnosed and had asthma with little response. Asthma ما قاعد تستجيب. What's the diagnosis? كارديك فيلر كارديوميجالي اكو. كارديوميجالي. كل اللي موجود هو كارديوميجالي مو شكل. كارديك اسمه. So the only description is cardiomegaly in female non-smoker, diagnosed and treated as for asthma. احنا نيجي من نوبات تريتمنت يعني البيشنت الماتر سينوس sometimes we mistake to treat cases as a case of the asthma وهو يطلع tend to be mitral stenosis. فهاي عندنا احنا cardiomegaly بصراحة what's the other investigation مهمة تفيدنا؟ Echo very important to see what's going on. Are we dealing with heart failure or we are dealing with an valve? Next, I need. Tracheal tumor to adenocystic carcinoma. هذا اعتقد البريكي يمكن له مشكله. البريكي اخذ الدراوي. It's a difficult site anyway. Difficult site. Next. This was routine X-ray in IC unit. What was the patient was admitted for aspiration pneumonia? Name the most obvious abnormality. Aspiration pneumonia. RDS. Huh? RDS. Obvious. Aspiration. خاصة بالرايت. Name the most obvious abnormality. Question. Next. malposition. ارجع عليه. هذا التيوب داخل بالغلط. malposition. يلا next.